Evet dostlarım, tekrar karşınızdayız. Bu sefer tekrar uzun zaman sonra yine karşınızdayız tabii ki. Yeni bir bölümle oyunda tekrar burada. Oyuna başlamadan önce güzel bir like bekliyorum. Abone bekliyorum. Amatörlüğümüze verin. Ama en azından bizi onlarla hediyelendirin. Öyle değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Haydi başlıyoruz. Aa, bu yaşlı adam mı ya? Çok gizemli bir görevleri var bu adamın. Bakayım bu sefer neymiş. Hosea? Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party, Altın bir we sure kafes shit diyor. better clean Altın up a bir little kafeste so we're bakalım doing ne this. anlama geliyor bilmiyorum. Genelde okumuyorum altyazılarını. Ama bazen ben kendi videolarıma Old bakarken Senor yanında Bronte, okumaya that çalışıyorum. horrendous snake has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. You son of a bitch. Ana. Arthur sinirlendi. Akşama bir yere gideceğiz diyor. Güzel bir kıyafet mi giyin dedi, anlamadım. Az önce kızıyordun şerefsiz. Az önce kızın şimdi gülüyor lan. Nor have I, if I am being honest. Geçen okudum ki sakallar için, belki geçen videomda da belki bahsetmişimdir ama bilmiyorum. We are here to make real Sakallar contact. için What kind of contact? I don't sakal know. We'll bir find what sıvı we var, can. sakal All için I bir sıvı var. know Onu for sure is kullanırsan we're daha going çok to a uzanıyormuş. party at the mayor's Eğer bu house, videonun and the guest of honor baştan is the worst gördüyseniz crook bu in Arthur'un town. şeylerini I'm yanlışlıkla sure sakallarını we will kesmiştim. find some, Şu an ne okay? halde yani oyun o kadar süper ki gitgide sakallar uzanıyor yani, işte bu. Gentlemen, Saçları da uzanıyordu bu sefer. Bak I'm afraid saçı the mayor does not kestim allow geçenki guns at bölümde. official functions after Ondan last önceki year's bölümde incident. kesmiştim saçlarını. Görün bakın. Ana. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me gentlemen. Bu zengin adamın yanına gidiyor. İtalyan'a herhalde. Lan Arthur'la hiç yakışmamış ya. Hosea, Bill, Gariplerine çalışıyor. Bir selam versem ne olur yani. we'll meet you out back Çalış, after we pay our hizmetçi. respects to Senor Bronte. Evet bakalım. Ne diyor? Ha. Escorte. Ha. Ha, Dutch'ı takip ediyoruz. Dutch da o adamdan gittiği için. The angry cowboys, you've arrived. And you've washed per la prima volta questo mese, senza dubbio. This is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis Şu an High bilmiyorum Society. bakalım. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte? No, not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See that wretch? He's the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for $1, and I mean anything. Politics is a foul business. Oh, and that one too. That is Alberto Fusar. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war. I mean, a hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. And that is Hector Fellows. This Ya bana niye self-righteousness bunları paper tanıtıyorsun man. lan? Maybe Tanıtmak we'll istemiyorum arkadaş. Bak çek git. We're not paid killers. Çek git. Çek git buralardan, çek I git did not know lütfen. you were so particular that you İstemiyorum were arkadaş. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. None taken. None taken. All these vulgar people, Şu tipe bak they lan. hate me.
Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has Şu an been sakallarını wonderful kessem conversing Arthur'un with you, acaba but ne I can olabilir tell that you bilmiyorum. are very busy, and I won't waste any more of your time. Yes. Go enjoy Şu an ben de yourselves çekiyor and bilmiyorum mingle yani. with this vulgar Ne kadar daha scum. güzel It'll çekmemi make you isterseniz. Hani long mesela for diyelim the daha ama days çok when you kısa could shoot kesin bir each other konuşmalarımı. and screw cows out on the Hani open fikri olan range. tabii ki anlatsın. Diyorsun yo sure we're kes the abi kes hepsini kes Good biz day, sadece gentlemen. aksiyon yaşamak Good istiyoruz day ya to da you. sadece But güzel before you anlar go, yaşamak istiyoruz. Sıkıntı yok. exactly are your plans here? Well, we've not made any. Well, Ne demek istiyorum yani görevleri hani. we are going to need some money. Money. Aha. Yes, of course. Asıl Well, konu. there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you, as a guest, yes, as my guest, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Ok, ragazzi, adesso il vino buono. Paraya ihtiyacımız var dedi. Bakalım. Sen bizim I'll show you to the park. misafirimizsin. If you'll kindly Siz. follow me. Allah Allah niye kilitledi acaba? Açılmıyormuş. Değil mi acaba bir şey olabilir mi? Gentlemen, enjoy your evening and welcome once again to Saint Denis. Ciao, ciao. Gentlemen, let's go ingratiate ourselves. Enjoy your night, sir. Okay. Go find the mayor if you can and stay out of trouble and steal nothing unless it's information. Of course. Jose, you go find us someplace to rob. Bill, go make us some new friends. I'm gonna find out if old Cornwall and what's his name, Milton, knows we're here. Gentlemen, be well. Ha, bahçeye iniyoruz. Ver anam ver boğazımı korudu lan. Hadi of kuluk. Bir tane daha alacağım. Sabırsızlanma lan. Arthur gidecek lan. Vallahi gidecek. Vay be. Hello. How's it going with you? Mostly I say. Fine and dandy. Mayor, wonderful to see you. Aha. Lemieux, this intellectual here was just insulting me regarding the redskin. I did no such thing. Arthur'a bak araya giriyor. I suggested that all of us, as Americans, had a duty to take care of people living in this land. And that extends to Saint Denis. It ain't complex, Lemieux. And only an idiot like you, buddy, would try to make it so. I will not deny idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy. You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. But this man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah, what say you and me cool off? Ha, işimizi gördük adamı artık Calm down. biz çözeceğiz. Thank you, sir. My pleasure. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. That's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? My lord. A rider? Well, we seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? Ne fişekler atılıyor. Evet. Havaya fişekler. Cümbür cümbür. Ne olacak şimdi? Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come in and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Did he say something about Cornwall? Yes. Find out what. You do, ma'am. Sir?
Marie! Marie! Find that little reprobate chip and beat him. I will not have standard slip in this house. Have you lost your mind? I said, have you lost you think you are? Vay şerefsize bak lan. Meant for the likes of you, you know this. The standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Now get out of my Şimdi sight. bana doğru gelmesin. Ha. İnsan gibi muamele etmiyorlar. Adamı çalışıyor. Hala açamadık kapıyı. Aç işte be. Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Extremely confidential. Very interesting. Ne olurdu yani adama vursam, adamın kafasını dağıtsam sonra gitsem. Ya her şey sakin olacak. Find anything? I think so. Nothing. This town is a waste of time. Maybe not. I think. Dedim ben. I think we're done. Gene bu adam burada olduğu sürece yani biraz şey oluyor ya. What did you Yani find? böyle aksiyon yaşamadıktan sonra hiç sıkıntı yok ya I hiç. think I found out how we can grab some of the big. Kesin üstümüzü arayacaklar bakın. Here comes Lenny. Ha alamadılar. All right. Let's get in. Anladın? Go home. Dur. Üstünü arayacağım. I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk all so pleased with themselves. Well, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Bu muydu şimdi göre? Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Hosea is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money. And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the Taylor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. Her oynadığımda bu We're oyuna almost hayran heading kalıyorum home. ya. Çok süper bir şey ya. Where is home? Muhteşem I bir don't oyun. know. Exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. Görevimiz buydu yani. Altın kafes. Görev buydu. Ha şimdi bitti. Şimdi nereye gideceğiz? Ne diyor? İki tane görevimiz varmış. İki tane görevi de tabii başaramadık. Nereden gidiliyor ya? Morning, Arthur. Bakalım. Allah 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 Allah. Nay yapma be. İstek yapmadım.
Ya işte sana vurmadım moruk ya. Of. I'm the reggaeton. I'm the reggaeton. Öbreka. Sanki isteyerek vurdum lan. Ya domuza bak lan. Ya arkadaş ne oluyor ya? Bir görev yapalım dedik. Ya git ya. Obala! Seç. Hey, do I know you? Mr. I believe we've met. We have. At that ghastly Amerikan babaları 1. Bölüm 1 Amerika babaları. Fortunately so, Mr. Arthur Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Aa bu iki tane The mayor thinks you robbed. Kızılderili partide gelmiş hatırlıyorsanız. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, well, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rains Fall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Gentlemen. Yeah, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party you were upstairs. Oo beni görmüş bunlar. Yes, my Adama people, bak. if we are even a Diyor people balkondan anymore, diyor, we partiden fought oradaydım hard. diyor. We've made peace treaties, and those treaties were broken, and we've been moved and punished and Bir anlaşma moved. olmuş ve anlaşma bozulmuş dedi. Now I am told we are to be Bir sürü moved şey again. kaybetti. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. Yani diyor No, artık bu my bir son, savaş we're artık. not. We cannot fight another war. Diyor ki We daha, have got daha stronger, savaş yapamayız diyor. and we have become far weaker, Mr. Ve Morgan. biz artık çok güçlü değiliz. bad Artık business. bir anlaşma olması It's to lazım. do Gibisini with herhalde war. anladıysam kadarıyla. I know it is. Heyecanlı but I need oldu the be proof. dostum. I believe çok there were some heyecanlı. prospectors who were on their land a few months ago Ya who have Amerika filed babalar yani reports with bizim Leviticus Cornwall and the oba, state government bir de bu claiming huge reserves of oil anlaşılıyor under geliyor. their land. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. There's a price on my head in 2 states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. Yani diyor ki adama diyor bak gördün mü baba diyor hepsi Thank you. satın alacak insanlar diyor. Bunlardan You bırak meet my diyor. son in a couple Adam of diyor ki ben days her yerde aranıyorum yani. Citadel Ben Rock, kaçağım just şu an. west of the Ne olur oil ne olmaz. fields. Para ihtiyacı da var. We are Anlatabiliyor very muyum? grateful for your help. Gentlemen, an Bizim appointment adamımız with the haklı senator. arkadaş yani kesin Head over tıraşı there. It's yaparız. a waste of our time and his. We must try everything. Come along. Hello, Mr. Miller. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Perhaps the senator won't mind waiting. Bu mu öyle şimdi ya? Erdoğan işi görecek. Bundan sonra tekrar geri geleceğim. Tamam arkadaşlar. Görevimiz bu kadar artık. Hello Mr. Dir. Hello oyunda lan. Turistler de hemen yanı başımızdaymış lan. Neyse arkadaşlar artık bugünlük bu kadar. Bugünlük çok bir macera olmadı. Hiçbir şey aslında olmadı aslında. Hiçbir şey olmadı ya. Yani her zaman aksiyon yaşayacak değiliz ya. Neyse. Ben burada kapatıyorum artık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Artık başka sefere. Maalesef bugün umduğumuz gibi olmadı. Tabii her zaman olmuyor işte. Neyse.
Haydi görüşürüz birader.